recording 14 on consideration ataupun balasan. Consideration is one of the most important element under contract law. Tanpa balasan, there will be no contract. So balasan must be in cash. Kalaulah ada juga barter trade, kena ada juga cash. Jikalau tidak, kalau 100% barter trade, saya jual anak patung, kamu bagi pasu antik pada saya, maka that is not a contract because there's no cash at all involved. Tak ada tunai yang terjadi dalam kes ini. Jadi, most important, we have to know the types of consideration. There are 3 types: executed consideration, executory consideration, and past consideration. Number 1, executed consideration tu bermakna balasan itu sudah dibuat. Executory itu bermakna balasan itu akan dibuat. Dan past consideration, PAST, past consideration tu makna balasan itu sudah lampau, sudah lama dibuat. Sudah lama dibuat. Meda akan ambil gambar sekarang for you. Thank you. Contracts Act on Consideration. Normally soalan-soalan tahun lepas lah yang kita orang buat tu, kita nak bayar sesuatu kerana pertolongan orang yang telah dibuat pada zaman dahulu, ataupun kita buat iklan, kita nak bayar seseorang jika orang jumpa kucing kita, for example. Jadi permasalahan tentang soalan macam itu adalah apa? Ataupun isu soalan itu adalah about balasan lampau. It's about past consideration. Okay, itulah the legal issue under soalan-soalan tahun lepas tu. It's about past consideration, balasan lampau. And then kalaulah kita tengok dulu soalan tu, kalau soalan tu di England, jawapannya past consideration is void. Kalaulah soalan itu di Malaysia, obviously Madam dah cakap dalam kelas, past consideration is valid. Tetapi kes yang masih berkaitan tentang permasalahan kita adalah Lampley Braithwaite ataupun Lampley Braithwaite. Lampleigh versus Braithwaite. Kalau tak silap, Madam dah cakap dalam kelas dulu berulang-ulang kali. Okey. Jadi permasalahan dalam soalan yang pernah Madam buat dalam exam tahun-tahun lepas itu adalah it's about past consideration lah. And whether orang yang jumpa kucing tu can claim the reward, whether orang yang jumpa kucing tu boleh claim lah hadiah ataupun reward yang ditulis di dalam iklan tersebut. Itulah dia. Then obviously kalau di England tak boleh claim reward, dan di Malaysia boleh claim reward. Madam cuba carilah definasi consideration tu, nanti Madam post pada kamu ya, bawah Akta Kontrak 1950. Okay, thank you. Recording 17 on Contracts Act still on consideration. Now Madam want to speak about consideration based on natural love and affection. According to English law, if we make a contract between husband and wife, or between parents and children, between father and the child or children, between mother and the child, or between mother and the children, all these, or between grandparent and grandchildren, all these we consider as having the element of natural love and affection.
kasih sayang semula jadi. And under English law, such a contract is not valid. So if the husband promised to give a gold necklace, if the wife can give him a son, after that the wife deliver a son, dia mengandung anak lelaki dan juga melahirkan anak lelaki, but the husband doesn't want to give the gold necklace anymore, can the wife sue the husband for breach of contract? The answer is, under English law, the wife cannot sue the husband for breach of contract because because the consideration based on natural love and affection is not valid. So the contract, jika ada natural love and affection, just mere agreement. This is not a contract because consideration based on natural love and affection is not valid. So you can sue, but you cannot win. However, in Malaysia, consideration based on natural love and affection is valid, but upon certain condition that you must fulfill under the Contracts Act 1950. First, according to Section 26 subsection A, it must be in writing. So when the husband promise the wife to give the gold necklace, please ask the husband to write it at least on a piece of paper. After that, it must be registered with the Commissioner of Oath. Maknanya you kena bawa the piece of paper tu kepada Pesuruhjaya sumpah untuk dicop, and then you bayarlah yuran sedikit. Okay, and the third condition is the parties yang buat kontrak tu must have natural love and affection for each other. And in your PowerPoint it writes that the parties stand in near relation to each other. Sebenarnya maknanya must have natural love and affection. When you do all these three, kita ada semua tiga-tiga ni, maka even if the husband promise to give gold necklace and then dia tak nak buat, the wife can bring that written document atau written contract yang kita sudah register with Pesuruhjaya Sumpah itu, Commissioner of Oath, Commissioner of Oath, OATH, to court sebagai bukti, because this is a good contract. Another one is in Malaysia, when we make a promise to pay in part, maknanya part payment, bayar separuh ke, bayar 3 suku ke, 1/4 ke, to pay on our hutang yang kita ada last time. Let's say Madam berhutang dengan Sheila, tiba-tiba Madam jumpa Sheila after 5 years, Madam kata Madam nak bayarlah separuh ke, 1/4 ke hutang yang zaman dulu. Bila Madam bercakap macam itu, apa tu, this is considered not a consideration in English law, but in Malaysia, this is good consideration. That is all I believe I want to say about the subtopic of consideration. Thank you. Recording 18, conclusion on contract law. Madam has spoken on you many things on contract law so that Madam finish it off, and Madam also has also revised, do revision whatever I have taught to you in class. And when Madam spoken about minors just now, minors are under capacity to contract. Okay, because under capacity to contract, a person must fulfill two situations. Number one,
the person must be 18 years and above. Then only that person is said to have capacity to contract. Dia ada capacity untuk berkontrak sebab umurnya 18 tahun. So that the contract will become valid. If that person is less than 18, that person is a minor, that person has no capacity to contract. Another condition under capacity is that person cannot be insane. INSANE, makna tak boleh jadi gila. Kalau orang gila berkontrak, that person has no capacity to contract, that contract is invalid. The contract is not valid. Another one, sorry, kalau boleh kita kata 3 situation pun tak apa. Tadi madam kata ada 2 kan. The third situation is when the person is too ill, terlampau sakit or drunk or mabuk. Kalau terlampau sakit, let's say we have cancer or third or fourth stage of cancer, for example, or debilitating disease, the illnesses or debilitating diseases, makna penyakit yang sangat melemahkan, yang sangat menyakitkan, that person also is said not to have capacity to contract sebab dia tak akan memahami apa tema-tema atau syarat-syarat di dalam kontrak tersebut. Maka jika dia menandatangani kontrak tersebut ataupun kontrak itu secara lisan pun, jika dia mahu pergi mahkamah and beritahu bahawasanya dia sebenarnya tak berniat untuk menandatangani kontrak tersebut atau bersetuju dengan kontrak lisan tersebut, maka mahkamah akan menyebelahi orang itu. Okey, akan menyebelahi orang itu kerana mahkamah akan cakap orang itu terlampau sakit, maka dia tak faham pun apa yang dia telah buat dengan memasuki perjanjian tersebut. Maka that contract will not bind, BIND, makna tidak akan mengikat orang tersebut. Jadi the contract is void, VOID, terbatal, okey, ataupun tidak sah. That is under capacity. So to recap, contract has 3 types. One is valid contract, another one is void contract, third one is voidable contract. So madam belum ajar you ke, maybe madam dah ajar dalam kelas kot. Madam rasa madam dah cakap voidable contract. Tetapi voidable contract itu is a contract that is valid until it is rejected by the aggrieved party. Maknanya kontrak nombor 3 ni, mula kita ada valid, then we have void, and then we have voidable, VOIDABLE. Contract voidable contract is a valid contract until it is rejected by the aggrieved party. AGGRIEVED. Maknanya kontrak boleh batal ini adalah satu kontrak yang sah sehingga ianya dibatalkan oleh pihak yang teraniaya. Okey, last time yang dia bagi banyak contoh. Rasanya dalam kelas kita lah tahun ni, apakah contoh-contoh voidable contract? Salah satunya paksaan ataupun coercion, COERCION. Okey, bila mana kita dipaksa menandatangani perjanjian dengan dia ataupun secara lisan masuk perjanjian dengan dia. Dia paksa. Kalau kita tak nak kahwin dengan dia, dia akan bakar rumah kita, rumah mak ayah kita. Kita pun berjanji mau kahwin dengan dia. So kontrak perkahwinan ini secara perjanjian atau lisan sebenarnya adalah jenis kontrak boleh batal. Tetapi kontrak ini sebenarnya statusnya adalah sah, valid. Sehinggalah madam yang teraniaya ini, madam sebagai aggrieved party ini, mahu cancel ataupun reject the contract. Selagi madam tidak cancel atau reject the contract, selagi itulah kontrak perkahwinan itu sah. Satu lagi, jikalau madam paksa Sheila beli anak patung madam. Oleh kerana Sheila takut, dia beli anak patung madam. Status kontrak itu adalah nama kontrak itu adalah voidable contract.
sebab ada elemen paksaan section 15. Jadi selagi Sheila tak mahu cancel the contract with Madam, contract tu adalah valid. Satu hari mungkin Sheila terlampau sakit hati, dia kata okay, I want to take my apa tu, my money back, sebab dulu saya bayar Nik Malini 1,000 untuk beli patung antik tersebut. Bila dia cakap macam itu, sebenarnya in law dia telah cancel the contract. You know, so Sheila is the aggrieved party. Bila dia cancel the contract, maka kontrak itu terbatal dengan sendirinya. Madam kena bagilah balik duit 1,000 kepadanya. Tetapi Sheila of course kena hantar balik anak patung antik kepada Madam. So that is the status of voidable contract. It's a contract that is valid until it is rejected by the aggrieved party. Status kontrak boleh batal adalah kontrak yang sah sehingga ianya dibatalkan oleh pihak yang tak aniaya. Okay, thank you. Recording 19, Contracts Act. Madam still want to speak a bit on voidable contract. Another type of voidable contract is undue influence, section 16. Undue influence is pengaruh tak berpatutan, di mana jika ada elemen ini, maka kontrak ini adalah jenis kontrak boleh batal. It is a voidable contract. But the status is valid. It is a valid contract walaupun namanya voidable contract until it is rejected by the aggrieved party. Sehinggalah kontrak ini mahu dibatalkan oleh pihak yang tak aniaya, dibatalkan oleh pihak yang terkena pengaruh tak berpatutan itu, ataupun terkena paksaan, ataupun terkena penipuan section 17, ataupun terkena salah nyataan section 18. Okay, so now Madam want to speak about undue influence ini. Biasanya terjadi pengaruh tak berpatutan di antara dua pihak di mana ada pengaruh tak saksama. Pengaruh tak saksama ini maknanya imbalance of power, di mana it is always between teacher and student. Because if I ask you to buy a book from me harga RM20, but the law book from outside is RM15, the law student would buy from Madam, right? Because the law student rasa segan ke, takut ke. So kalau benda ni berlaku, actually Madam telah give you undue influence. Madam sudah impose ataupun put on you undue influence. Madam telah memberi pengaruh tidak berpatutan on you. Just because Madam have a balance of power. Madam has a higher position than you. Another example is between doctor and patient. Doktor cakap apa pun, you know, kerusi roda harga RM20,000 pun pesakit akan beli. Padahal ada kerusi roda harga yang second hand, you know, RM500 pun. Tapi normally patients, pesakit percaya saja apa doktor cakap. So in that sense, sudah ada elemen of undue influence. Okay, and then another example undue influence ini, you know, macam itulah cikgu dengan pelajar, doktor dengan pesakit, arkitek dengan syarikat yang diauditnya, etc., etc., etc. Jikalau pihak yang teraniaya ini tidak mahu buat apa-apa, maka the contract is valid until sampai bila-bila, sampai dua-dua pihak mati. Tapi if the person yang teraniaya mahu cancel the contract one day, good. Because the moment dia cakap I want my money back, or you know, Madam yang menipu itu atau Madam yang membuat pengaruh perpatutan itu perlulah bagi balik duit tersebut. Okay, tetapi you know, buku ke apa yang saya jual tu kena dibagi balik lah kepada Madam, betul tak? Itulah maksudnya section 16. And then section 17 itu fraud, penipuan, di mana Madam tipu kamu. Madam kata Madam jual ini gelang emas, kamu pun beli. Lepas beli kamu dapat tahu gelang emas tu gelang emas brand, you know, fancy, you know, brand Zulian katakan. Maknanya tengah-tengah itu hanyalah besi sahaja. Jadi you know,
Ini adalah fraud section 17. Jadi it's up to you yang kena tipu. Kalau kamu tak nak cancel the contract, that mean this contract is voidable but the status is valid contract. But kalau satu hari you sudah tak ada duit, you sakit hati, you mau balik 5,000 dari madam, you can go and ask madam, I want my money back. When you say that, that means you already cancel the contract. Okay? Lepas tu, ataupun you don't have to say to me anything. You pergi cari lawyer, lawyer tulis surat pada madam, please return the 5,000. Ataupun lawyer kata, please see each other in court. Habislah madam. Maknanya the contract cancel. Itu maknanya. So, fraud is under section 17. Coercion, paksaan itu, section 15, undue influence, pengaruh tak berpatutan, section 16, fraud adalah section 17. And then misrepresentation, salah nyataan, adalah section 18, di mana madam kata madam mau jual kucing madam, kucing palsi kepada kamu pada harga 5,000, padahal madam tersilap sebab madam di KL, kucing madam di Kelantan. Sebenarnya kucing yang madam nak jual itu bukan kucing palsi tapi kucing Birman, BIRMAN. Madam tersilap. Kamu belilah 5,000, lepas tu dapat tahu kucing tu Birman, kamu marah, kamu mahu cancel the contract. Kamu mungkin tak tahu undang-undang, kamu tak cakap kamu mau cancel, kamu kata nak duit balik kan, ataupun nak ganti kucing. Bila kamu kata macam tu, nak duit balik ke ataupun tak nak duit balik tapi ganti dengan kucing yang satu lagi saya ada, Persian juga, maka you sudah cancel the contract because you are pihak yang tak aniaya. You are the aggrieved, AGGRIEVED, aggrieved party. Okay, itu misrepresentation. And lastly, mistake, section 21, 22 and 23. Tapi walaupun buku-buku letak mistake bawah voidable contract, sebenarnya bila ada mistake, is already a void contract. Mistake ini bila mana dua-dua tersilap faham. Di dalam misrepresentation, salah nyataan, satu orang saja tersilap. Sama ada madam, madam lah yang tersilap. You see, the person yang menjual tu biasanya tersilap. Tetapi kalau mistake itu, dua-dua tersilap. Pembeli dan penjual tersilap pada benda yang sama atau benda yang berlainan. Dia sudah dua-dua tersilap pada benda yang berlainan. Madam ingat kucing madam ini pasi saya mau jual. Kamu pula ingat kamu beli pada harga 2,000. Tapi madam jual pada harga 5. Kamu pula ingat beli pada harga 2,000. Tapi kamu bayar juga 5,000. But madam nak bagi contoh yang baik pun susah because you are not a law student. So you just hafal saja. Mistake tu bila berlaku dalam bahasa Melayu khilaf, KHILAF. Immediately, walaupun buku cakap mistake tu bawah voidable contract, sebenarnya dia bukan voidable contract. Contract itu is already void, VOID, AB, initio, INITIO. Maknanya void ab initio, maknanya dia sudah tidak sah dari awal lagi. Okey, itu saja. Madam mau beritahu pasal voidable contract. Thank you. Okay, now this is a finale on contract law. Madam minta maaf, Madam tak ajar kamu dua benda. Okay, untuk tujuan final exam ini sebab tak sempat. Satu, Madam tak cakap pasal elements of consideration. Madam akan ambil gambar lepas ni. Mungkin Madam dah terangkan dalam kelas. Element of consideration itu yang perlu ada, dia kena dua hala. Okay, must be two ways. Okay, and then after that consideration must
must not be a lot. Janji need not be, consideration need not be adequate, but it must have some money. Let's say jual rumah pada harga RM1 pun sah. So long there's no paksaan, no coercion. Jadi kalau tak ada paksaan, kalau tak ada fraud, penipuan, maka consideration jual rumah yang RM1 tapi jual sebenar pada harga RM1 pun it is a valid consideration. And then consideration must be dua hala. Rasanya Madam dah terangkan dulu dalam kelas, di mana dua hala tu ialah Madam jual barang pada kamu, maka consideration Madam ialah untuk dapat duit dari kamu. And bila kamu beli barang dari Madam, consideration kamu adalah untuk dapat barang dari Madam. Ingat tak? Jadi itulah yang Madam tak terang jelas lah. Tapi you can look back at your notes masa dalam kelas dulu. Tapi kalau you tak sempat, forget about it. Okay? Number 2 yang Madam tak ajar kamu, betul-betul tak ajar, is intention to create legal relation. Maybe Madam dah ajar, tapi Madam tak ingat Madam ajar Sam ni. Jadi intention to create legal relation pun memang Madam tak nak ajar. Tapi kalaulah Madam boleh siap tomorrow on introduction to Malaysian legal system, which is so sedikit je Madam nak sentuh, then Madam akan masuk on intention to create legal relation. Ingat tak soalan intention to create legal relation tu adalah soalan nombor 2 group assignment that none of you buat sebab Madam tak ajar. Betul tak? Ya. Jadi maafkan Madam banyak. Kalau you tak baca pun, maybe it should be okay for you. Tak baca pun intention to create legal relation. Cuma Madam nak kata intention tu adalah benda yang subjektif. Niat untuk mengadakan kontrak subjektif. No one knows except God. But intention, niat mesti ada di situ. And then for business contract, kalau bisnes punya perjanjian lisan atau bertulis, mahkamah immediately make the andaian, make the presumption that there is intention to contract. So that is the test. Okay, itulah ujiannya. Kecuali lah unless that presumption boleh dimansuhkan, unless the presumption can be rebutted. So that means the first test is for business agreement atau contract. The court will make the presumption that there is intention to contract unless this presumption can be rebutted. Okay, so so that the case on point is Merit versus Merit, MERRITT versus MERRITT, and the case yang become exception to the general rule, where although it's a business arrangement, but mahkamah kata this is not a contract because there's no intention to contract. The case is Rose, R-O-S-E, Rose Frank, F-R-A-N-C-K, versus Crompton, C-R-O-M-P-T-O-N. Because in that case, there is a business contract. Tetapi both of them signed another agreement before that. Before that contract, they say jika bergaduh pun, if they fight with each other in business fighting, business agreement or business contract, none of the courts in England or in America can hear their case. Okay, when they say that, mahkamah kata apa yang dia bergaduh sekarang, agreement nombor 2 itu, tak boleh bawa mahkamah. Mahkamah in America or England will not listen because they signed the earlier agreement that says that they if they fight in court, none of the court in America or England will hear the case. So there's no intention actually for both of them to contract. Sebab kalau ada niat untuk berkontrak, bermakna bila mereka gaduh, maka kontrak itu boleh dibawa ke mahkamah. The second test, the second ujian is for natural love and affection. Bila
bila mereka gaduh, maka kontrak itu boleh dibawa ke mahkamah. Tetapi mereka telah buat agreement yang sebaliknya di dalam agreement nombor 1. That means whenever they are not happy with each other, regarding business or businesses, no courts in England, America will hear their case. Okay, now that is the first test, and the second test is when it comes to natural love and affection. When it comes to natural love and affection, according to English law, apa tu, there is no intention to contract at all because it's only concern about love. When people are in love, adakah kalau orang berjanji, mahu bagi apa tu gold necklace kalau isteri boleh beri anak lelaki pun, masa husband buat that kind of promises, adakah husband fikir jika dia tak buat promise dia, isterinya akan menyaman dia? Betul tak? Dia tak akan fikir isteri akan menyaman dia. Jadi masa tu both husband and wife have no intention to enter into legal relation. Itu maknanya. Sebab itu whenever ada arrangement pasal love, husband wife ke ataupun parent dengan children, immediately the court will make presumption there is no intention to contract unless this presumption can be rebutted. So the case on point yang mengatakan for natural love and affection there's no intention at all to contract, maknanya kalaulah niat tu sudah tak ada, maka there's no contract because niat, intention is one of the element, one of the 7 element. So the case is Balfour versus Balfour, BALFOUR versus Balfour, BALFOUR. Banyak kes lain lagi lah, tetapi Manda cakap yang satu tu pun dah cukup. Ataupun Petit versus Petit, PETTITT versus PETTITT. Semua ni bunyi sama sebab maksudnya Mrs. Balfour melawan Mr. Balfour, Mrs. Petit saman Mr. Petit. Itu maknanya. Okay. And then cuma ada kes yang sebaliknya yang mengatakan bila ada kasih sayang semula jadi pun sudah ada niat untuk berkontrak. Kes itu, kes yang exception to general rule itu adalah Merit versus Merit, MERRITT versus MERRITT. In this case, the husband the husband promised the wife, kalaulah wife take over bayaran mortgage, MORTGAGE, ataupun bahasa English di Malaysia adalah installment, INSTALLMENT. Kalau bayar ansuran bulanan, mortgage or installment on the house, bila habis bayar all installment after many years, the husband say I will transfer ownership ataupun legal title in the house to the wife. Bila wife buat itu, bayar sampai habis, tiba-tiba husband kata I'm not gonna transfer hak milik rumah kepada kamu lagi. So the wife itu bawa kes ke mahkamah and dia menang. Padahal dia menang, and then the husband terkejut because the husband punya lawyer kata ini adalah natural love and affection cases. The presumption andaian bila dalam kes suami isteri, when there's love and affection, there is no intention to contract. Bila tak ada intention as one of the element to contract, that means there's no contract. You cannot sue the husband. But the court say yes for natural love and affection. Natural love and affection, the presumption, PRESUMPTION, presumption is there is no intention to contract unless that intention can in natural love and affection cases, the presumption is there is no intention to create legal relation unless this presumption can be rebutted.
And in this case, the mahkamah kata the presumption itu, andaian itu telah berjaya diribatkan. The presumption has been rebutted. Andaian berjaya dimansuhkan. Kenapa? Because according to the court, pada masa pada masa isteri tu buat bayaran, mereka, especially towards the end, both of them gaduh, in process of divorce, and mereka they have no more love for each other, because the wife duduk bawah separate house, separate roof, ROFF, makna bumbung rumah yang lain-lain, husband bumbung rumah yang satu lagi. They don't love each other anymore. So that means there's no love and affection anymore. No wonder the court have managed to rebut the presumption. Okay, dia dah rebut presumption. Jadi presumption yang kata in natural love and affection tu tiada intention, sekarang berjaya kita mansuhkan itu punya presumption. Sekarang, walaupun mereka belum officially bercerai, because they have no love for each other, maka the presumption has been rebutted, maka there is a contract, ada niat for them to contract in that agreement. In that agreement yang mengatakan bahawa kalaulah isteri bayar sampai last installment, bayaran ansuran terakhir, maka ownership in the house will be transferred to her. So in that case, there is a contract. In that case, the husband breached the agreement sebab refused to give ownership in that house. So the wife won the case. So I believe, walaupun Madam kata Madam tak nak cover, astaghfirullahalazim, may Allah forgive me, Madam dah cover juga kesemuanya pasal intention to create legal relation. Jadi the case yang business contract tu yang cakap presumption that in business arrangement there is always intention to create legal relation, you boleh guna case merit versus merit juga. Sebab in case of merit, walaupun masih suami isteri, since they have no love for each other anymore, in the process of divorce, walaupun belum divorce, sebenarnya mahkamah sudah look at that case as a business contract. So kita boleh guna that case for business arrangement. And exception for business arrangement di mana there's no intention to contract is Rose Frank versus Crompton. I believe I have done my best for you regarding contract law. Okay, thank you so much for everything. Please make note and study hard. Whatever little time you have, God is with you, Allah is with you. And tomorrow, pray that Madam sehat, because Madam want to finish off the introduction to Malaysian legal system. Sedikit saja Madam nak bercakap. Okay, thank you so much. Wassalam.